Coming to the post-operative management of a child with intestinal obstruction, you have to monitor the vital signs frequently. You have to ensure that the sutures are intact and there is no leaking on the dressing. So dressing like pus അല്ലെങ്കിൽ blood ഇതൊക്കെ ലീക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ooze ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you might it indicates that there is some kind of problem within the suture line, so that is to be monitored. Check for the return of bowel sounds. If a hydrostatic reduction, അതായത് എനിമ വഴി ആണ് റിഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ always look for the passage of contrast and stool pattern, because ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസെപ്ഷൻ റിക്കർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റൂള് പ്രോപ്പറായിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അഗെയിൻ ദാറ്റ് മേ ഷോ ദാറ്റ് ദ ഇൻഡ്യൂസെപ്ഷൻ ഹാസ് റിക്കേർഡ്. സോ അപ്പോൾ എനിമ വഴി റിഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന കേസുകളാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് ദ ചൈൽഡ്സ് stool movements or bowel movements are back to normal. You have to take care of the NG drainage. അത് continuous drainage ലാണ് ഇടുക. In between do NG aspiration and replace the NG drainage with the help of IV fluids. If there are stoma or colostomy, properly manage the bowel diversions. Monitor for complications, any recurrence of intestinal obstruction and development of adhesions. So in the post-operative period, you can have some things like altered elimination pattern due to the disease condition and post-operative status. So for this, you have to modify the diet of the child. Avoid constipation foods like banana, rice, apple sauce and toast. ഈ കുട്ടികൾക്ക് ബ്രാറ്റ് ഡയറ്റ് അത് കഴിവതും കൊടുക്കാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. The child has to be given with high fiber and laxative foods like whole grain foods, breads, dairy, fruits, vegetables, greasy foods. These things should be encouraged. Bowel habit training should be done. So bowel habit training എല്ലാവർക്കും സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ മെഡ് സർജിൽ പഠിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. So every day the child should be encouraged to sit in the toilet at a particular time, even though if the child doesn't feel an urgency, and gradually this can be maintained as a routine of bowel movements. Stool softeners, enemas or irrigations has to be given according to the physician's order. The next is there can be potential for infection due to the surgery and presence of wound, IV fluid or TPN therapy. For this, you have to monitor for the signs and symptoms of infections. Have to use aseptic techniques like having safety precautions while administering medications and fluid. Judicious administration of TPN therapy and cautious administration of total parenteral nutrition. Assess the wound and dressing and change as well as do surgical dressing care according to the hospital protocol. Manage diversion procedures എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊളസ്റ്റമി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോമ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. And you should ensure that there is no infection at the colostomy or the stoma site. Maintain the hygiene of the child. Improve the nutritional status of the child in order to hasten the healing process. There can be altered nutrition less than the body requirement due to inadequate intake. Here the various strategies which may be adopted are
Start TPN therapy if needed, consulting with the doctor. Once the bowel sounds returns, you can consult with the physician and restart the feeds. Assess for tolerance of the feed. You have to ensure that there is no anastomotic leak. നമ്മൾ അനാസ്റ്റമോസിസ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റിൽ ലീക്ക് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ദർ ക്യാൻ ബി ഷോർട്ട് ഗട്ട് സിൻഡ്രോം. ഷോർട്ട് ഗട്ട് സിൻഡ്രോം എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഷോർട്ട് ബവൽ സിൻഡ്രോം. ഇവിടെ അഡ്ഹഷൻസ് ഒക്കെ മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് എൻഡ് ടു എൻഡ് അനാസ്റ്റമോസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ നോർമൽ ലെങ്ത് കുറയും അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുക, പെട്ടെന്ന് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ റീജിയനിൽ കൂടെ ഈ ഒരു ഫുഡ് ഡൗണിലേക്ക് താഴേക്ക് പാസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ അബ്സോർപ്ഷനുള്ള ഏരിയാസ് കുറവാണ്. അത് കാരണം ദ ചൈൽഡ് ക്യാൻ ഹാവ് വേരിയസ് മാൽ അബ്സോർപ്ഷൻ പ്രോബ്ലംസ്. ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഷോർട്ട് ഗട്ട് സിൻഡ്രോം ഓർ ഷോർട്ട് ബവൽ സിൻഡ്രോം. You have to consult the dietitian and provide nutritional supplements if required, especially in case of malnutrition as well as short bowel syndrome. Vitamin supplements are to be added, especially fat soluble and trace minerals. Monitor the growth and development of the child, especially in those children who have chronic problems. And we'll see about the complications of intestinal obstruction. The various complications include bowel necrosis, bowel perforation, sepsis, shock, abscess, death, short bowel syndrome, which may result in malabsorption and malnutrition, testicular infraction and atrophy, especially if there is any lesion to the testicular vesicles or was difference during surgery. And yet another complication is recurrence of the hernia. So these are the complications associated with intestinal obstruction. Coming to the prognosis of the condition, it depends upon the location as well as the source of obstruction and on the extent of bowel necrosis. സോ എവിടെയാണ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായത്, ആൻഡ് നെക്രോസിസ് എത്രമാത്രമുണ്ട്, ഇതനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ്റെ പ്രോഗ്നോസിസ്. ഇഫ് ദർ ഇസ് ഏർലി ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ദ പ്രോഗ്നോസിസ് ഇസ് ഗുഡ്. ഹവവർ the mortality is very high, that is 65 to 75%, especially if there is necrosis before the surgery. ലാപ്രോട്ടമിക്ക് മുമ്പേ നെക്രോസിസ് സംഭവിച്ച കേസുകളിൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. സോ ഹോപ്പ് യു ആർ ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് കണ്ടീഷൻ. സോ ദീസ് ആർ മൈ റെഫറൻസസ്, and when you come back to the library, all these books are available. You can go back and read. If there are any doubts, please contact me. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് എല്ലാവരും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടു. നിങ്ങളോട് സത്യം പറഞ്ഞ് മടുത്തു. ഈ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് രണ്ടാമത് എടുക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ആർക്കും വേണ്ട. അതിനുള്ള സമയം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാംസ് ആവും. സോ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയം, ഇപ്പോൾ എഴുതുന്ന നോട്ട്സ്, അതേ നിങ്ങൾക്ക് അവസാനത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നൊന്ന് മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് വേണം ഈ ക്ലാസ്സസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടും നിങ്ങളുടെ തോന്നിയ ഇഷ്ടത്തിന് നടക്കാനായിട്ടും. ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിന് ഈ ഒരു സാധനം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അയക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് മാത്രമാണ്. സോ പ്ലീസ് ടേക്ക് ഇറ്റ് സീരിയസ്ലി. പെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഒന്നത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് തീർക്കുക. ഒരു റിക്വസ്റ്റാണ് നിങ്ങളോട്. എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് കെഞ്ചി പറയുന്നതെന്നൊന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടെങ്കിലും പ്ലീസ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ക്ലാസ്സസ്. Thank you. Have a nice day.